What brings me, I want to speak about 4 issues. Particularly last week, we did make mention that the process of change of particulars has gone live. However, we have got massive feedback on who qualifies to access that service freely and who qualifies to pay. We are also going to be talking about diaspora registrations. I'll brief the country today on the dates we have set for registrations outside Uganda in other countries. I will also speak and give a strong message on how we are managing with corruption and how together you can help us to manage this vice. I will also speak to you on a few milestones in regard to the registration of the children of this land. Ladies and gentlemen, to start with, on change of particulars, we have been very clear from day one, and I want to re-emphasize this. Anybody that applied for a national ID and the same was returned with an error, with information different from what they filled on the Form 3, we are going to correct that error at no cost. Now, many people are saying that NIRA made errors on their forms. I want to tell the nation that we are mandated to store a copy of your application form for posterity purposes. And therefore, be sure that when you come to NIRA, we will retrieve that form. Together with you, we will view that form and be able to conclude the conversation of whether it's a NIRA error or not. So please, if you're sitting out there and hoping that you can just come and throw a NIRA error in our face, it will not work. The second issue, I want to let the country know. People who made errors or people who out of personal will want to change, it is only the following who will pay. You only pay if the change you are making appears on the card. The national ID on the front view has got your names. It also has your NIN. It also has your date of birth. It also has your sex. But at the back of that card, there is also your place of residence. Now, the Registration of Persons Act says that the fees that are chargeable or that are levied are fees that result into a change of the card. Now, the good news is here. In this mass renewal exercise, we are saying, as you renew your card, government has given you an opportunity to update your residence freely, even when it changes the card. The logic is simple. By renewing your card, we are already going to give you a new card. So we are saying, if you're simply telling us that I have shifted from Mutungo and now I live in Kabera Maido, we will update that resident free. So let nobody charge you that as you're renewing your card, we are going to charge you for changing your residence. Please do not allow. Be woke. However, if you are changing the date of birth, whether you're changing the day, whether you're changing the month, whether you're changing the year, if you're changing your name, even if the change is by one initial, one letter, you will pay 200,000 and bring supporting documents. I want to be very clear. The NIRA officers do not process supporting documents. Any documents that support a registration should be obtained on your own accord through any of your lawyers, through any of your magistrates, or by obtaining the documents from the health facilities. Do not make a NIRA officer procure documentation for you. All you have to do is bring the documentation and a receipt that comes from the bank or from the agent or a mobile money transaction reference that shows you've paid a PRN and this money has been paid to Uganda Revenue Authority. Do not give a NIRA officer any money. Number 2, if you're changing anything else that has to do with your tribe, origin, errors in spellings of parent names, in others, these are changes you're making on your national ID data, but they do not require a new card, please don't pay. Bring the documentation that shows the truth about your mother's name, about your village, about your tribe. We will make changes, but because there is no card being produced, you will not pay the 200,000. Please do not be fooled. Know when to pay and when to pay. Moving on to the second issue, registrations. Ladies and gentlemen, like we mentioned before, we are aware that Ugandans are spread all over the whole world. I want to begin by a word of caution. If you are living in the diaspora
and you have obtained citizenship of another country, by default you have relinquished Ugandan citizenship. If you are a Ugandan who is living in America and you have chosen to obtain American citizenship, please, when we come, this is not your service. Because whereas you have an ID you might have acquired before you traveled, it means that you gave up your Ugandan citizenship. We will only work on people who are living there and therefore still identify as Ugandan and are traveling purely on Ugandan passports, and those who have dual citizenship. So people who are living abroad, if you don't have dual, it means that you relinquished Ugandanness. So we will be in United Arab Emirates between 18th and 30th August. Particularly on 18th to 24th, we will be at the Uganda Embassy in Abu Dhabi. Between 25th and 27th, we will be in Sharjah. Between 28th to 30th, we'll be in Ras Al Khaimah. So if you're living in United Arab Emirates, please do not panic. We are in UAE, 18th to 24th. We are in Dubai after that. Then we move to Sharjah and later to Al Khaimah. Why are we spreading out? We want to avoid congestion, but also as much as possible, we want to reach you where you are. The people of Qatar, we will come to you between 4th and 17th August. We will do our process at the embassy in Doha. The people in the United Kingdom, we will come to you between 14th and 21st September, and the process will be at the Uganda High Commission in London. The people in United States, we will come to New York between 23rd and 25th September, Washington, D.C., 26th to 28th September, and we will be in New Orleans from 29th to 31st. So those are the confirmed dates, and we want to implore the Ugandans living there to begin to have their paperwork ready by pre-applying. The link is available on our portal, so when we come to you, the process takes a shorter time. The third issue that I want to address this morning is the issue of fraud, of corruption, and fees. Let me make it clear this morning. I have received, and NIRA has received feedback, that there are people after registering you, you obtain a slip. Now they are telling you that that slip is your receipt and you are paying them money. Ladies and gentlemen, that slip is confirmation that your application is received. Nobody should charge you for it. Ladies and gentlemen, please make the loudest alarm. When you approach a NIRA desk and someone wants cash, please make the loudest alarm ever, because this process is free. Renewal for national ID does not attract cost. Neither does registration for the first time. I want to encourage the public that when you go to a station, if someone is not clothed in an apron that has the Uganda flag colors, don't deal with them. Don't deal with them. But also, we are saying that if someone is initiating and requesting a bribe, please take the pictures, send us the videos on 0766 501 071. It is painful to hear people cry, and you're not helping us to manage this vice once and for all. Please be woke. Share feedback. Labisa, labisa. Let nobody ask you for money in this process. Express, ladies and gentlemen, is not live. While we have a fee gazetted for Express at 300,000 shillings, it has not taken root. It has not taken root. We have not started levying, charging, and therefore offering that service. So the word express is not synonymous with NIRA. It is not. We are applying and processing in the order of first come, first serve, first in, first out, 5-4. First in, first out. And 2, when you go to the station, do not tempt. Accept to queue, accept to line up, and accept to be people of decorum. Finally, last week, we came here with a call of Ugandans to celebrate their heritage. Ladies and gentlemen, we are overwhelmed with joy. We are overwhelmed with the spirit of patriotism. We have seen an array of parents reaching out with so many of their children doing amazing poems. Some are rapping this declaration, some are singing it. We cannot thank you enough. It is the beginning of moving one step in the right direction.
Indeed, like Mao Zedong said, that a journey of 10,000 miles begins with one step. I'm excited that every parent is responding by training their children about who they are and what makes them Ugandans. My prayer now this morning is that as you send that beautiful feedback, you will not send it to our DMs, but that you'll send us an email with that beautiful video to info@nira.go.ug and put a consent message that I, so-and-so, a parent of so-and-so, consent that my daughter's act of the poem or the rap or the song shall be one of the videos that will be used for celebrating the heritage of Uganda. With your consent, we will gladly share this with the whole world and show up who we are as Ugandans. I thank you very much. Ensonga nnya ssemasonga ze njagala okwogerako olwaleero. Ensonga esooka yeeyo okuwabula abantu kwani asasula ng'ayagala okukyusa ebyo ebiri ku ndagamuntu ye. Ewiiki ewedde twabagamba nti bw'oba olina endagamuntu ng'oyagala okugiza obujja ng'olina by'okyusaamu kwatandika. Njagala kusaba bantu nti enkola eno abasasula emitwalo 2 gali aga NIRA beebo bokka nga by'okyusa bigenda kuleetawo enkyukakyuka ku ndagamuntu yo. Awo nno wensinzidde ne mbajjukiza nti endagamuntu ebaako erinnya lyo, ebaako oba oli mukyala oba mwami, ebaako ennaku zo ez'obuzaale. Awo nno bw'oba ozza obujja endagamuntu bw'oyagala kukyusamu ebyo ebintu ebisatu ng'ensobi teyali ya NIRA, ojja kutoola emitwalo 2. Wali abambuza nti bwe mba nkyusamu nnyukuta emu, n'ennyukuta emu oba okyusizza. Ti madamu ze nasobya lunaku, ye naawe asobya olunaku ojja kukyusa era osasule emitwalo 2. Ebiwandiiko ebigenderamu omuli ebbaluwa ze mujja mu balooya ne muziwandisa mu URSB, ezo muli baakuzenoonyereza mwe kennyini. Oli waddembe okutuukirira omulamuzi oba looya gw'omanyi n'akkolera ebiwandiiko ebyo ate n'okiwandisa mu URSB n'olyoka otutuukirira. Awo nno ebisale by'owa ebyo si bya NIRA, wabula obusasula mu bitongole ebyo ebikuyamba okufuna ebiwandiiko ebyo. Awo nno mwe bankyusa ggwanga lyange oba kabira yange, amannya ga maama nali nagasobyamu, gye nsibuka nali nateekawo Mityana nga kati Kasanda, tojja kusasula mitwalo 2 kuba by'okyusa tebikyusa ndagamuntu. Awo nno tebababba. Bw'oba okyusa ebintu ku ndagamuntu nga tebikyusa birabikira ku kaadi, oleeta buleesi biwandiiko biri bye twakusaba ebiri ku mutimbagano gwaffe, naye tosasula mitwalo 2. Mpuliddeyo n'abagamba nti bw'oba okyusa ekyalo gy'obeera ebyo ebiri emabega w'endagamuntu nti otoola emitwalo 2, bannaye tebababba. Gavumenti yasiima nekkiriza nti bw'oba ozza obujja tubuulire oba gye wali obeera gy'okyabeera. Ekyo ku luno bawadde omwagaanya, mujja kikyusa nga temusasudde. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako y'ey'abantu ababeera emitala w'amayanja nga bali bweru. Abantu abo nsooka kuwabula bwenti nti bw'oba oli Bulaaya oba yonna gy'oli mu nsi eno nga watuukeyo n'ofuna ebbaluwa ekuyita omutuuze w'eyo nga tewasooka kufuna bbaluwa ya dual citizenship ekukkiriza kuba munnamawanga ow'amawanga 2, buno obuweereza si bubwo. Bwe tuba tujja mu Amerika nga gwe wafuna ebbaluwa ekulaga nti oli mu Amerika, kitegeeza obunnayuganda wabusuulawo era tokyali munnayuganda. Era bwe tujja bambi tojja kuba ensi yafuuka global village. Interpol weeziri tukwata ebinkumu bajja kukwatira bwereere. Salawo bw'oba oli mu Amerika beera mu Amerika. Bw'oba oyagala kuba mu Amerika ng'oyagala okuba munnayuganda, saba dual citizenship osigaze byombiriri, naye topalaapalanya. Era bwe tuba tuzze nsaba nnyo nti muleke kujja kuzza bujja ate nga mmanyi bulungi nti temukyali bannayuganda. Awo nno njagala kulaga ntya ennaku ziri bwe ziti. Mu United Arab Emirates tujja kutandikira eyo nga 18 paka nga 24 omwezi gwa Agusto. Omwaka guno gwennyini bwe tunaamalawo tugende ku embassy ey'e Dubai ng'ennaku z'omwezi 25 paka 27. Bwe tunaamalaawo tujja genda e Ras Al Khaimah era nga tuli mu nsi eyo y'emu. Ab'e Qatar tujja kuba nammwe kuva ng'ennaku z'omwezi 4 paka nga 17 era omwezi gwa Agusto. Aba United Kingdom, e Bungereza
okuva ng'ennaku z'omwezi 14 paka 21 omwezi ogwa Septemba. Ate Abaamerika tujja kuba nammwe eyo mu New York okuva nga 23 paka nga 25 Septemba. Ab'e Washington DC tujja batuukako nga 26 paka nga 28 Septemba. Ate n'aba New Orleans tujja batuukako nga 29 paka nga 31 Septemba. Yonna yonna gye tunaatambulira obuweereza bujja kutandika nga ssaawa 2 bukomeekezebwe ssaawa 12 ez'akawungeezi. Tusaba nti mukozese omutimbagano muteekemu okusaba kwammwe bwe tunajja tubaggyeko binkumu ate obuweereza butwanguyire ate tukozese obudde obusingayo okuba obutono. Ensonga ey'okusatu gye njagala okwogerako y'ensonga y'obulyake abantu abakyojja mu miro n'abo abayagala okwonoona obuweereza buno nga babasaba akasente. Bannange njagala kubafalaasira bwe nti okuzza obudde endagamuntu kwa bwereere. Eryo bano abagamba nti olw'okuboza bujja naye okuteerako kino ekyalo kyo nga kituufu leetayo ekyabiri banne tokwata mu nsawo. Eno sizoni ya labisa buno obuweereza bwammwe gavumenti yabuteekateeka tokkiriza muntu kusaba ssente okuzza obujja endagamuntu yo. Enkola eno ya bwereere. Ensonga y'okubiri n'asaba endagamuntu esooka naawe tosasula. Era waliyo bali betuwulidde nti bwe bamala obba kuba akafaananyi ka lisiiti ako ke babawa ke babadde bakozesanga akalaga obukakafu nti lwaki osasudde. Bannange tebababba. Era oli bw'olaba ng'akikola kuba enduulu ey'omwaguka nti waalalala banziba. Weekubira enduulu ate nawe weeyambe. Alina essimu eya smartphone tuweereze ekifaananyi eky'obubaka obwo obukakasa nti baakuggyeko enguzi ku nooti 7665 nooti emu nooti 71. Era tukubiriza n'abantu bw'otuuka ku siteeseni kakasa nti okolagana n'abo abambadde apuloni ezirina kale ezifaanana nga fulaga yaffe eya Uganda. Tokolagana na bano bakadeyideyi bakayungirizi. Bw'otuuka ku ofiisi ya NIRA simba ennyiriri obeere ng'omukristaayo agenda okufuna omukama obanga abasiraamu abagenda okusaala jama. Simba layini eyasoosewo gwe bakolako naawe olinde. Bino ebyogamba nti kankutwale ekasawo nti nkutwaleko muzu nkuwa ekinyanya bannange tubireke. Tukirize tusimbe ennyiriri ate buli omu alinde essaawa mulinda bwe naatuuka naawe ofune obuweereza. Ensonga esembayo y'abaana. Eyo mmanyi njagala nnyo ate ndi ku mutima buli munda ddala kuba abaana bw'ebiseera byaffe eby'omu maaso ate emiti emito gye gigumiza ekibira. Awo nno wiiki ewedde twatandika kaweefube obw'okwolesa ebyo ebitufuula Bannayuganda. Njagala kwebaza ne ssekwebaza yenna obutambi bwe mwakampereza obw'abaana bammwe nga balwapinga nga bayogera powemu buyitirivu bannange mbeeyanziza ne ssekweyanza yenna. Naye olw'okwerinda era okwerinda si buti njagala kusaba nti bwe mba muweereza obuweereza obwo mumupeereze ku bbaluwa eya email nga mubuyisa ku info@nira.go.ug ng'omuzadde oteekako obubaka obugamba nti nze nakatudde nzikiriza nti powemu y'omwana wange ono mugikozesa okubunya enjiri ey'abantu basobole okwagala Obuganda, basobole okwagala abaluulu, basobole okwagala abakyoli ate twongere okwolesa n'okulabisa ekitufuula Bannayuganda. Ebiwandiiko biri bibiri byokka ndaga muntu ya muzadde na mwana. Tokkiriza oli kusaba za affidavit. Tuwulidde abagamba nti bateekako ebirala ebyabwe temukkiriza. Awandiisa omwana yeetaaga endagamuntu y'omuzadde ogwo omu. Omuzadde omwebafu takulemesa, omuzadde atayagala kuwaayo ye takulemesa, endagamuntu y'omuzadde omu emala okuwandiisa omwana. Bannange mbeeyanziza nnyo twongere okujjumbira ate ffenna tufune enningi. Nti amasomero gatandise okwagala okuteekawo embeera esaba bannaye abakozi ba NIRA bano fe ababatumayo era gavumenti ebawa ssente ebasasula bulungi buli mwezi essente ezibasasuza. So omusomesa bw'abanga gy'oli ng'ondaba ku TV kuno olwaleero ng'oli head teacher Kikomye Bunambiro kuba buno obuweereza bwa gavumenti si bubwo. Atulaba ku TV kuno ng'oli musomesa Kikomye era bw'oba ng'oli muzadde ng'essomero lyo lisabye abaana akasente weereza obubaka ku info@nira.go.ug oba tuweereze WhatsApp eyina kanooti ako akava ku ssomero mbw abaana babatumye omutwalo mutuweereze tujja kutuukira essomero eryo amangu ago essente zammwe bazibaddize ate n'enkola eyo ekomezebwe amangu ddala. Yes, please. The issue of people who are
They are complaining that they have not yet seen some of your officials to go and register. Question was about people in islands and hard to reach areas. Ladies and gentlemen, this project is being delivered by a district structure. Every district has got a district mass enrollment and renewal committee. And every district has got a map, a schedule of how they will reach each parish. And so to say, in Ubuvuma maybe the approach is to cover island by island. Whereas I don't have that schedule particularly readily now, but I can avail it to you, Jude. But I want to encourage the people in the islands to kirira chairperson wa LC3 amanyi bulungi schedule ya D lwebajja okutuuka mu parish. Ladies and gentlemen, this project is for 6 months, and we are saying we are using a parish approach of covering a parish by parish. If we have not reached you, we are definitely coming. Our goal is that by the time we close 6 months, we must have combed this country thoroughly using a parish approach. Okay. So ensonga Judy jabuza nti ab'omu bizinga babaddemu n'engeri y'okwemulugunya nti oba oli awo obuweereza buno tebannabulaba. Bannaffe abali mu bizinga njagala okubaguma nti buli disitulikiti eyina akakiiko ke bayita District Mass Enrollment and Renewal Committee akalambika butya obuweereza buno bwe bujja okutambula mu disitulikiti ezo ez'enjawulo. Awo nno njagala bagumya nti obuweereza obwo bukakasa nti buli paalishi bwe tunaamalira emyezi gino 6 nga tutuuseeyo. Kale bwe tuba tetunnakutuukako tuli mu wiiki ya 10. Tuli mu wiiki kati ya 10 okuva twatandika nga 27 Ogwokutaano. Awo nno we tunamalya wiiki zino zonna tujja kuba tukutuuseeko mu parish yo. Mbadde nsaba nti eyeetaaga okumanya buuza chairperson wo owa LC3 akubuulire eddi lwe banaabeera mu sub county yammwe ate oba mu gombolwa yammwe ate akubuulire eddi lwe banaatuuka ku parish yo. Awo nno nsaba muteerere mutuule entende teriyo parish gye tutajja kutuukako. Tujja kuba lubimbi ku lubimbi paka lwe tunaasensera eggwanga lino lyonna. The last issue that Jude asked about was how shall we manage schools? I've sent a strong warning. If you are a school and you're looking at this as a money minting opportunity, you lie. This exercise is not meant to serve your ego, is not meant to give you pocket money. This exercise is to give identity to every child in this country. The employees of NIRA are paid to come to your school, they earn a salary. They deliver themselves to that school. So why then are you charging? Because the forms are from NIRA. What are you charging for? A school is gazetted by Ministry of Education, which has consented for us to use it as a registration center. We do not find a reason for you to charge a cost. If you're a head teacher, desist from this. The 40 days are numbered. Do not be tempted to fall prey to one of our operations of arresting people who are charging illegal fees. Stop immediately. If you're a parent, do not accept to remit money. If your child is excluded at school because they didn't bring 10,000, alert us through our socials or send us a WhatsApp video, and we will go back to that school and question them on why they denied your child a service for a fee that is not legal. Yeah, and there are teachers who purported to be the parents. Admittedly, you remember last week when Ajahn Nabagamanti 10,000 applications were cancelled for poor quality data. It is true that some applications of those were likely processed and approved using means that were not for biological parents. If that be the case, we encourage such people to approach NIRA offices to apply for change of particulars. To change the particulars of a parent, ladies and gentlemen, you will have to come with the parent, with the proof of birth, and with an affidavit confirming who the actual parent is. Then you'll proceed to the legal department at Kololo. Because of the unique nature of change of parents, but because we are aware of child trafficking and people also have ulterior motives, this service is only available at Kololo Independence Ground at our head office. So if you're one of the category of those people, please don't die with a parent that is not yours. Come to Kololo and put in an application for change of parentage, and you'll be taken through the process for change of parentage, and after meeting that requirement, we will gladly change that. Thank you. Abo bonna nga babawandiika nga bakozesa nnimi oba basomesa okuwabula kuno kisoboka okuteekamu okusaba okw'okutereeza nti either olw'obutamanya, olw'obulagajjavu,
oba kuba mwali bato oba olw'okuba omusomesa teyamanya makulu ga kintu kino nga yakozesa endagamuntu ye ng'omuzadde wo ne bakuwandiisa. Tusaba nti gwe eyakosebwa ekintu ekyo ojja kujja n'omuzadde wo omutuufu naawe omwana ogireko ate mujja kuleeta ebbaluwa zammwe ezikakasa obuzaale bwo ate mukole n'ekiwandiiko ekyomu mateeka ekirayiro bajja kiyita statutory declaration mujje ku NIRA mugende mu ofiisi ya legal eri bongere ate okubalambika tulabe nga tubayamba mutereze ebintu ebikwata ku bazadde abo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ladies and gentlemen, the decision-making tool for NIRA is the form. The decision-making tool is the form. We save all forms for posterity purposes. Or when that grandmother comes, we will retrieve that form copy and show you. And if we typed anything that is different from the form, we will correct for free. It doesn't matter how wrong the information is. To the extent that your form says something different, we will correct everything freely. However, if the grandmother was helped to fill a form by another person, and we do not know who that person is, and therefore the form has that wrong date which she has, which is not hers, she will have to go through the rigorous process of application for change of date of birth. The onus is on her to prove it. It could be by many options. There are many ways, among others even DNA. But when she comes to the office, we will guide her. Yes, thank you. Nga tutandise okujja okuwandiisa abaana nga bagufudde muganyo okusaba omutwalo gumugumu nti abaana balese foomu ezo buli mwana akomewo n'omutwalo. Bannanga amakya ga leero njagala kulabula ne ssekulabula. Obuweereza buno bw'okuwandiisa abaana bubaleeterwa NIRA. Abakozi abajja bawandiika NIRA ebawa omusaala ogw'omwezi. Era ne foomu ezikozesebwa okubawandiika NIRA yezireeta. Ministry of Education yasiimye nekkiriza nti abaana tubasange mu masomero. Awo nno wenkubuliza gwe omusomesa atuma obaana omutwalo obatuma gwaki? Kuba gwe wakati awo obuweereza bw'omukozi busasulire. Kompyuta ezizze si gwazireeta abaana obasasuza ssente zaaki. Njagala kulabula nti bw'oba oli muzadde ng'essomero lyakuwanikidde ebbaluwa ekusaba omutwalo weekubira enduulu ng'otuweereza obubaka obwo ku mitimbagano ng'onoonya aba NIRA oba ng'otuweereza ku nnamba y'essimu eyo gye nabawadde otubuulire nti ffe essomero lino gindi ne gindi basabye omutwalo. Obuweereza buno bwa bwereere era ddembe ly'abaana eribwa bwa ssemateeka nti banaawandikibwanga ne bafuna nniini. Awo nno omuntu eddembe lye tosobola ddimuguza kuba gavumenti yasiimye n'esasulira obuweereza buno. Yes. Okay.